ምምፃእ ሓድሽ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዘዛረበ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዘሎ ሎሚ ግን ንካናዳን ኣብ ካናዳ ንቐመጥ ኤርትራውያንን እንታይ ዓይነት ውፅኢት ንኽንርኢ እቲ ንሱ ዘምፅኦ ለውጢ ንሕና ብኸመይ ክፀልውና ይኽእል ኣብዚ ኸ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንቢዝነስና ድዩ ንስራሕና ድዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ለውጢ እንታይ ዓይነት መኽሰብ ወይ ረብሓ ክንረክብ ከም ንኽእል ክንዝቲ ኢና እዛ ጉዳይ እዚኣ ንኣሜሪካ ዝቕመጡ ክትምልከት ትኽእል እያ ኣብ ካናዳ ዘለና ከዓ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ከም ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተገዲሱ ዝዛረበሉ ናይ ቢትኮይን ማለት እዩ እዚ ቢትኮይን እዚ ክንኣትው ድና ይንኣትውን ዲና ብዝሕፅር ዝበለ ግን እዛ ንመጀመርታ ግዜ ሕጂ ገይርዋ ዘሎ ኢንተርቪው ብዛዕባ እንታይ እያ ነይራ ሕፅር ኣቢለ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ከምፃልኩም እየ ሰናይ ምክትታል ቀዳመይቲ ዝተሓተተ ሕቶ ብዛዕባ ንኣሜሪካ ዝኣትው ዘለው ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዛዕባ እዚ እዩ ተዛሪቡ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ንኣሜሪካ ይኣትው ኣለው እዚኦም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እዚኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዓድና ዝተዝኣተው ከነውፅኦም ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዞም ንኣሜሪካ ዝኣትው ዘለው ዘይሕጋውያን ሓደ ካብቲ ንሶም ብቐንዲ ዝፍለጡሉ ብገበን ምፍፃም እዞም ሰባት እዚኦም ካበይ መፁ ኣለው ንፈልጥ ኢና መን እዮም ከም ዝርዳእኒ ኣብ ዓዶም ገበን ዝፈፀሙ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ገበን ክፍፅሙ ምዃኖም እንታይ ይፈልጥ ኣሽሓት ሚልዮናት ናብዛ ዓዲ ዝኣትው ዘለው ምሁራት ኣይኮኑ ዝኣትው ዘለው ብዘይሕጋዊ መንገዲ እቶም ሰረቕቲ ክሪሚናልስ እዮም ናብዛ ዓዲ ዝኣትው ዘለው ስለዚ እዞም ንዓድና ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርትን ገለን ወፂኦም ናብዚ ዝመፁ ዘለው ዳርጋ መጓሓፊያ ኮይና ዘላ ኣሜሪካ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ሰሪሕና ነዞም ዘይሕጋውያን ክንጥርዞም ኢና ንዓዶም ክንመልሶም ኢና ነዊሕ ክትዕም ተኻቲዖም ምክንያቱ ከመይ ክኸውን እቲ መንገዲ ነዞም ሰባት እዚኦም ብኸመይ ክጥርዞም ሓደ ካብቲ ትራምፕ መጀመርታ ክምረፅ ከሎ ኣብ መሪሕነት ዝተመባፅዖ ነይሩ ንሱ ከዓ ናይ ታክስ ካት እዩ ገለገለ ሰባት ኦቨርታይም ዝሰርሑ እሞ እቲ ዝመፆም ታክስ ግን ኣብቲ ኦቨርታይም ዝሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ታክስ ይመፆም ስለዚ እቲ ኦቨርታይም ታክስ እንተደኣልይዎ እቲ ድፃዓረ ኦቨርታይም ዝሰርሐ ክረብሕ ምዃኑ ኢና ንኣምን ንኣብነት ኣብ ካናዳ ኣነ ክነግረኩም ኦቨርታይም ሰሪሕካ ዋላ ገለ ሰሪሕካ ታክስ ኣሎ ብፖርሽን እንተኮይኑ ከዓ ከባቢ ንበል ዶሞስካ 2,000 ተቐቢልካ እንተ ደኣ ኮንካ ካብዚኣ ሓደ 700 ወስድዮም ብሓፂሩ ሓደ ሲሶ ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ካብቲ ገንዘብካ ሓደ ሲሶ ወሲዶም ክልተ ሲሶ ክኣስኻ ተሪፍካ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን እዚ ነቲ ሰብ ንክረብሕ ክብል ዝተፈላለየ ካልእ ናይ ታክስ ካት ከምፅእ ምዃኑ ዝዛረብ ዘሎ እዞም ካናዳ ትነብሩ ብቐጥታ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ክርዳኣኩም ደሞዝኩም ክመፀኩም ከሎን እቲ ታክስ ክወስድዎ ከሎን ድሓን ናይ ታክስ ንሓልና ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ ሰፊሕ እዩ ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዝሓየለ ኢኮኖሚ ክንገብራ ክንፀርዕ ኢና ሓራይ ሕጂ ናቲ ቀንዲ ዘምፃና ኣርእስቲ ክንኣቱ ንዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ንካናዳ ዝባ ዘሎ ታክስ ወይ ታሪፍ እንታይ ዓይነት መደብ ዝላ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብልቡ ድዩ 25% ታክስ ንካናዳ ኸባ እዚ ዓይነት ታክስ እዚ ንካናዳ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሽቕለት ኣልበውነት ከምርሓ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ዋላ እውን መራሒና ናይ ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ወፂኡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ 25% ታሪፍ ትገብሮ ዘለኻስ ንካናዳ ኣዝዩ ካሻይ ወይ እቲ ናታ ኢኮኖሚ ናብ ቅልውላው ክበፅሕ ምዃኑ ኢሉ ምስ ተዛረቦ ካናዳ ንኣሜሪካ ከይተበለፀት ክትጥቀም ወይ ክትነብር ደይትኽእል እንተኮይና ኣሜሪካ ንካናዳ ከም መበል 52 ስቴት ክትሪኣ ትኽእል እያ ንስኻ ከዓ ጋቨርነር ትኸውን ክብል እዩ እናስሓቐ መሊስሉ ስለዚ ብዛዕባ ታሪፍ እዚኣ ንዓና ኣገዳሲት ኣርእስቲ እያ ንስማዓዮ ካብዚ ትቕፅል ኣነ ብሕፅር ዝበለ ክትርጉመልኩም እየ መጀመርታ ግን እዚኣ ታንድሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲት ነጥቢ ብዛዕባ ካናዳ ንስማዓያ a little bit later, but I want to delve into one of your signature promises on the campaign trail, which was to end inflation, to lower prices. You are now proposing tariffs against the United States' three biggest trading partners. Economists of all stripes say that ultimately consumers pay the price of tariffs. I don't believe Can it. you guarantee American families won't pay more? I can't guarantee anything. I can't guarantee tomorrow, but I can say that if you look at just pre-COVID, we had the greatest economy in the history of our country. And I had a lot of tariffs on a lot of different countries, but in particular China, we took in hundreds of billions of dollars and we had no inflation. In fact, when I handed it over, they didn't have inflation for a year and a half. They went almost 2 years just based on
on what I had created. And then they created inflation with energy and with spending too much. So I think I'm a big believer in tariffs. I think tariffs are the most beautiful word. I think they're beautiful. It's going to make us rich. We're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. We're subsidizing Mexico, and we're subsidizing Canada, and we're subsidizing many countries all over the world. And all I want to do is I want to have a level, fast, but fair playing field. Sir, your previous tariffs during your cost Americans some $80 billion. كم زرداني زي تعريف زي عندي زهاسيو مال كفلات زبولو يكخيد زي تعريف زي نمني خاصت يلا نهزبي كاسم قانو يزامن معناتو اتهزبي مጨረሻ نز نبرت زغز اتهزبيو كوربوريشن ايكونن انت دا كوربوريشن بخبر غزيو نحنا خا بخبر كونسيوم كنقبرنا معناتو نحنا اينا تحششتي ويت نبرت زدلينا ነገር ስለዚህ ተዘዋዋርስ ነቲ ዝገዝእ ደይኮን እንደሃስረሎ ንህዝብ ደይኮን እንደሃስ ዘሎ መልሲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ኣይመስለንን ኣይኮነን ከም ይኮነን እቶም ስድራቤታት ነዚ ታሪፍ እዚ ንዖም ጽልዋ ይገብረሎሚ እንኳን አዳ ንዓና ንአሜሪካ ብዝለዓለ ደረጃ ነናትና ቢዝነስ ከዓቢ ከም ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ማለት ካብ ሕቶታታ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ትገብሮ ዘለካ ታሪፍ ሲ ንኻልኦት ስድራቤታት ኣብ አሜሪካ ዘለው ሓሰያ ኣይውርደሎም እዩ ኢልካስ ጋራንቲ ወይ ቃልካ ከተበና ትኽእልዶ ጋራንቲ ከኣተውልና ትኽእልዶ ኣይላቶ ኖ ጋራንቲ ከኣቶ ኣይክእልኒ ከምኡ ዝበሃል የለን ጽባሕ እንታይ ያጋጥም ኣይፈልጥኒ ኣነ ክብለክ ዝኽእል ቅድሚ ኮቪድ ምምፅኡ ዝገበርናዮ ስራሕ ነይሩ ኣብ ታሪፍ ንኩለን ቀንዲ ንኣሜሪካ መወዳድርታ ዝነበራ ታሪፍ ወይ ቀረፅ ገርና ነርና ብቐንዱ ከዓ ቻይና እንታይ ዓይነት ውፅኢት ርኢና ኣሜሪካ ዝሓሸ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ኣርያ ቀዳማይ እብራሂም መርሓ ከለኹ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ቀረፅ ገረለን ነይረ ዓብ ቀረፅ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ቻይና ኣብዚ እንታይ ተዓዚብና እዘን ኩለን ሃገራት ታሪፍ ክኸፍላ ምጀመራ ንሕና እቲ ኢኮኖሚናትና ኣብ መስመር ከኣቱ ይክኢሉ ልዕሊ ኣማኢት 10 ቢልዮን ዶላር ንኣሜሪካ ከም ደኣቱና ገርና ወልሓንቲ ዝቕባብኻ ኣይነበረናን ዕውት ስራሕ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኣነ ኣብ ቀረፅ ኣዝየ ዝኣምን ቀረፅካ እታ ዝበለፀትን ዝፈትዋን ቃል ካብ ዲክሽነሪ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ እዚ ቀረፅ እዚ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክመልሶ ምዃኑ ንኢኮኖሚና ኸ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክደይቦ ምዃኑ ይገልጸል ከለኹ ካናዳ ዓብ መኽሰብ ዘለዋ ንግዲ ምስ ኣሜሪካ ስለትገብር ልዕሊ 1 ቢልዮን ትኸውን ገንዘብ እያ ትረብሕ ከምኡውን ሜክሲኮ እውን ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ትረብሕ ንምንታይ ንዓና ይብለፁልና ኣለዉ እንተዳ ኻባና ብዘይበኣና ብዘይናትና ኢኮኖሚካል ሓገዝ ክነብሩ ደይክእሉ ኮይኑ በቃ ናት ከም ናትና ስቴት ኮይኖም ይቀበሉ መራሕቲ ነቐምጥ ኣሜሪካ ተባሂሎም ይፀውዑ እንተዳ ካባና ሓገዝ ግድን ዝደልዩ ኮይኖም በቃ ግን ከም ኣሜሪካ ይፀውዑ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ይኾኑ መበል 53 54 ስቴት ኢልና ኸ ንፅውዖም ኣዘርዋይስ ግን ንኣሜሪካ እንዳመንጨቱ ብናትና ኮስት ንሶም ክረብሑ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣነ ክሰርሖ ደለ ዘለኹ ስራሕ ብሕፅር ዝበለ ንኩለን ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ዝገብራ ሃገራት ማዕረ ድኾና ረኣያ ንገብረለና ኣለና ንሰን በኣና ክብለፃ የብለንን እዚኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ ብዛዕባ
ካናዳ ዝተዛረበ እያ ሕጂ ናብ ዳግፎርድ ናይ ኦንታሪዮ መራሒ ናይ ካናዳ ጋቨርነር ማለት እዩ ኣብ ኦንታሪዮ ትርከብ ጋቨርነር ዳግፎርድ ንሱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ተሪር መልሲ ሂብዎ ነይሩ ናብኡ ከስማዓኩም ቀፂለ ክገልፀ made, or should the kind of tongue-in-cheek comment that Canada should become the 51st state if it doesn't want tariffs have some truth to it? Well, you know, when it comes to trade, we do $1.3 trillion of two-way trade with the United States. That's more than China, Japan, UK, and France combined. We're the closest allies and friends over many generations, over centuries, actually. And we're just so much stronger together. I listened to Ron earlier on your show here. He's bang on. You're going to need the energy. Who has the energy? Ontario has the energy. We're nuclear energy leaders in the world. We're building small modular reactors, leading the world. And who would we love to give our energy to? Which we do now, by the way, is the U.S. We ship energy down to Michigan, over to New York, so does Quebec, but Alberta ships 4.3 million barrels a day. You start tariffing that, and the American public's going to see an increase in gas by $1 a gallon. All I'm saying to the president is we aren't the problem. China's the problem. Mexico is the problem. China is shipping parts and cars over to Mexico. Mexico slapping on Made in Mexico stickers on, shipping them up through the U.S. and into Canada, costing American and Canadian jobs. So we're there to strengthen our relationship, not hurt our relationship. I always say. حراي بريمير داغفور إذا بزعبا كندا زاربو زولو دونالد ترامب انتي حقنت على ودي ولا كندا مبل 54 ستيت كتكون ني أمريكا زبلو زولو انتي مجلس تبلنا مس أمريكا نقبرو نقدي كاب حدا تسلسل $3 تريليون يدبتصح لعلي تشاينا مخوينا خانا أمن لعلي يوكي كمون لعلي فرانس تقبرو مس أمريكا نقدي ناتنا زعابين زبزحنيو هذا نتصور نجار له نسخة كندا تزحيل تسعات على نابنت جلجل ستيتات كم بعال ميشيغان ويسكونسن زين عن ستيتات كالوتون هلوا ستيت بناي كندا ساعتين تمركزن بصراحة كندا حدا قابتن ناي نيوكلير مرحتي زخونا بمعبالن نوتريو ناي ساعات حيلن أب قدامي درجة تسرعنا لنا إذا ساعات زين إحنا نفريقا نأمريكا أزي وساني زخونا ساعاتيو سلازي انت دا عسان 5% تاريف كندا جيرلا اتهزبي أمريكا كهسيو كم نعملت مسد ألبرتا اتزبزحن 4.3 مليون بارل نمعلتي ندادي كاب كندا أمريكا يغيد سلذي ملغتني دونالد ترامب علني نحنا يكوننا تتساقم مكسيكو تتساقم مكسيكو خا حصر نبرت كاب تشاينا يمتسمو دحر اب مكسيكو ميد ان مكسيكو زبل تاق تقعهم نأمريكا يأتوو حصر زخونا نبرت إذ خا سرح اب كندا أمريكان زفري سرح نخوحد يقبر سلازي تتساقم نحنا يكوننا تتساقم تشاينا مكسيكونين سلازي نعنا تعريف يقبر لنا انت للي مكسيكو يقبر لنا بلغتي دونالد ترامب زعته ومبتعك عتكا أبزي دونالد ترامب انت رأت ناتكم بوردر كحلو خيلو بتصنعوا كحلو كيلو بوز موصوبة حدش السدنياتات انت رأتي هاليوم نحنا كم نيغوشيت مقبري وي كنوعا على نخلينا اتبوردر بتصنعوا كحلو تتخيلوا أمريكا قاعد 95% تاكس أبي عليك أنا رأيك تقبرنا إذا فير دخونا ديل دخوني سمعك انتهي ملسخة نقول لهم بريميراتنا كندا توعي مالهو ن برايم مينستر جاستن ترودو أب قرب أوان أخيبا غيرنا إذا قدايزي كنفتحو خمزلنا كنزتي كمزلنا إذا قدايزي بعتب كنزاربو الخمدلنا ملغتي سيد له نزس أوعيتزي أب سحات أوان فتح كنمس على المغانا يأمن وتوساخوين كنا قصلو زلالي اتي ناتنا ناي 2% ناي نيتو اجامنا ملو بملو كفلو مغانا مبسعنا كنقبر مغانا يرغب صلو بغاندي كهسا زغل ناي مخاين نقدوين كهسايو هونياتو نحنا تزعابين زبازحن نبرد كاب أمريكا متيو أب أونتاريو يو أسمبل دخوون إذ نبرد زغاد حرب أمريكا شيات قريو خا ملو كندا وفيرو يشيات سلسي إن كندا 15% تاريف انتراغير لا كله يكهسا قداميتي مس أمريكا نقدر تقبل حاجة كندا سلازي إذا قدايزي إن أمريكاوانين كنداوانين بحدا كتصلوا مخانو أقدم يرعين له إن أمريكان كندان إذا حدا قدامي كعبيان زخل حبير حبراوي سراحي سلازي
أمريكان كندا حبيرن سرحة خمس اللواعي تفلت أنا لذي بريزيدنت دونالد ترامب نزيني من تايك جبر مخانو بفلا إن كندا بزعين التاريخ كقصعة حسابه بفتم كرد أنا يكلني بزخونة كابزيا إتا داغ فورد زبالة بحثر زبالة كأرول كمي شعو بزعبا دونالد ترامب كالق زهبو ترير مجلس له نأخذ بلاسينا مجمع مرتاجن ناي داغ فورد نسمعه. Americans wake up every morning to produce products that are shipped up to Ontario. We're the #1 trading partner, #1 export destination to 17 states, #2 to 11 other states. Interesting. It seems, Premier, it seems that, again, everyone says, tariffs are a negotiating point. How would you react? The border seems like fixing the border should be relatively easy. Canada probably needs to pay more to the defense, and that's certainly a negotiating point. And then I hear things. I ask friends, and they say you're very far north. The seas, you have to secure those. And do you think you're willing to do that in a trade-off for not having tariffs? Well, I've called for a meeting with the Prime Minister and all the premiers, and we're going to hold his feet to the fire. I'm sure he's going to come back. We're meeting him at 4 o'clock today. I'm the chair of the Federation this year, and we're going to make sure we're going to secure the border. We have mentioned this well before President Trump or President-elect Trump got elected. We were telling him about the border, and we need to meet our 2% NATO commitment. We're at approximately 1.4%. Put that aside because Ron, I agree, we can fix it. But, there's no closer trading partner than Ontario and Canada as a whole. We are not a threat. You take our energy off the list there, and our trade, $500 billion of two-way trade every year with the U.S. Ontario alone, split equally right down the middle. We're a big auto province here, and 50% of the parts are produced either at an assembly plant here in Ontario or even in Michigan. They're coming from the U.S. And, it's just going to hurt the supply chain. It's been around, the auto pack, since 1960s. And it can go back and cross the border 8 times before it gets assembled in a plant in the U.S. or in Ontario. We're just so much stronger together. I just can't stress it enough. It's going to hurt Canadian jobs, but I can assure you it's going to hurt American jobs when they don't have their #1 destination to export to without being tariffed. And the only people... حراي ملسا بلي الله أبزي دونالد ترامب نايب حق لي خاز التاريخ تتقبرو إلى تحت خلا أقداسيت ملسي هبوالو منعتو ني كنداوان ني إرتراوان أب كندا نغمتون بخميك تسألونا يخيل بزحات إرتراوان بيزنس كم تقبرو يفلتين أنا ون كم ميكانيك منصر مس بزحات ناي كاب أمريكا تسكم تشكوت اللهم استفل علينا ناي مخاين بيزنس ديو ناي نبرات كومون إذا كله ناي حبشان نجارات بأمريكا جرزات له سلزي نبرات انت رأى بأمريكا زعتو عبد تاكس تغير ومخا كابزخ أنا أمريكا تشوت شبات له إزي بغميك تسألونا يخل انت هيك خلنا دالو نخل تبل أرسل علقوا بزياء دونالد ترامب ملسي نسمعيو. Because China, as an example, doesn't want to play games with us if we're going to do tariffs on them. They don't want to play games. And we have a lot of games being played on us right now. Well, I think, and that takes me to my next question. Yeah. Are you actually going to impose these tariffs, or are they a negotiating tactic? Well, I'll give you an example. With Canada, and in particular Mexico, we have millions of people pouring into our country. You agree with that. I spoke with I spoke with Justin Trudeau. In fact, he flew to Mar-a-Lago within about 15 seconds after the call ended. Yeah. He was at Mar-a-Lago. We were having dinner talking about it. I said, you have to close up your borders because they're coming in the northern border too a lot. Not like the southern border, but they're coming in the Canadian border a lot. And drugs are pouring in. Almost as importantly, drugs are pouring in. Maybe more importantly, drugs are pouring in at levels never seen before. 10 times what we had. They're just pouring in. We can't have open borders. شكرا دوبز حلفة بزعبا أب كندا زلو ناي دراك تقام إلى خعلكو معرخندي أب حما درجة بتصحيخهم زلو زغون تسرقيا وكبرو معرخندي بدراك تسفافي له أب كندا أزيد حزنك وعلى ترينكس كالكالها من إسيات كميلهم فحفح زوال هيوت إزوم ناي دراك نيحش ناقل ملوخينهم عابيد هون تسقام من فلا إذا فين تاني لزبها لزي مرفز وقوه
مخا safe space ዝበሃል ፈጢሮም ነይሮም ብዛዕባ ዛርእስቲ እዚኣ ብሰፊሑ ኣብ ካልእ ኤፒሶድ ክዛረበ ግን ማዕረኽ እንደይ ሕማቅኩም ዘሎ ኣብ ካናዳ ተቐምጡ ሰባት ነዚ ነገር ዝሪኢኹም ኣለኹም ምናልባት ንሶም ኣብ ካናዳ ዘይተቐመጡ ተኸታተልቲ ንዛ ቻናል ግን ክሕድሰኩም እዞም ካናዳ ተቐመጡ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ከም ዝትሪኢኹምኩም ኣብቲ ኮመንት እወ ንርኢና ኢልኩም ዝኾነ ርእይቶ ጻሕፉ ገለገለ ኣፍሪቃ ዝቕመጥ ካናዳ በቃ ከምዚ ዝኾነ ድራግን ገለን ኣብ ጽርግያታት ከም ዘሎ ዳርጋ ኣያምንን እዩ ወይ ክዛረብ ከለኹ እዚ ስቕልካ ኢኻ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ስለዚ ምስክር ንክኸውን ኣብቲ ርእይቶኹም ክትጽሕፉ ክጽብየኩም እየ ንወዳእያ borders. And I said to the president of Mexico and to Justin Trudeau, if it doesn't stop, I'm going to put tariffs on your country at about 25%. That's a very substantial tariff. And in the case of, in both cases, but in the case where it was really visible, within 10 minutes after that phone call, we noticed that the people coming across the border, the southern border, having to do with Mexico, they were at a trickle, just a trickle. It was, in fact, I call the border. See, unlike my opponent, I do call the border a lot. And I said, how's the border looking today? They said, there's nobody here. They couldn't believe it. The military stopped these vast groups of people. You know, we call them caravans, but they had caravans of people, and they largely stopped them. Now, they're going to have to continue that, but if they don't continue, and the other thing I told them is no more drugs. And I told that to China too. محتر زبالة نكندا جاستن ترودو حدا حق نجريو نسو خا اتو بوردر بصنع كحلهم دلو زي حقاوين سددنياتات بناتكم بوردر جيروم نأمريكا ياتو لو ازي بتقلالا تزيك وارس كايو 25% تاكس كخفلوكمي ازي غا نكندا دواعا كبلا مخاني امني سلازي بمجمرتا اتو بوردر بصنع كحلو لو حدا خاتنا أمريكا تساقم كوين وازولو بكندا بمكسيكون زاتو دراج بفلاي بكندا زاتو دراج صرغانا مليو بدراغات سلازي اذا كله ناي دراج مثلا كاب كندا نا امريكا خياتو زي حقاو سدنياتون كومو بكندا غيروم نا امريكا نخياتو صنع زونه بورر كللو اذن تحرجركا 95% تاكس ايغبروني اذروايز انت ازي زي غيركا كن 95% تاكس كنغبرينا فتح كويني سمعني اكارات امو طريقهم يخم انون بعيني زرع نغري نالبات نيكست تايم كم فلوج جرا كم صالكمي اب كندا صرغياتات كمي يمسل بزخونه نايلوم معلتي مدبنا نزي مسل نيرو سناي مكتال بخالق مدب سعد مصكم سسنايو